Oka clip is going very viral about, Upasana garu speaking about like the own choice of a woman, like having kids in 30s or late 30s is a choice of a woman. So women can prioritize their career and their life over kids. So that can also come later. The biggest insurance for women is to save your eggs. Because then you can choose when to get married, when you want to have kids, on your own terms when you are financially independent. కానీ ఇప్పుడు ఇది ఒక సోషల్ గ్యాదరింగ్ లో చెప్పడం వల్ల ఇన్ని డిబేట్స్ స్పార్క్ అయిందా? సో సీ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒకళ్ళు ఒక ఒపీనియన్ చెప్పారు, ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక ఒపీనియన్ చెప్తారు. ఇట్ హస్ బికమ్ డిబేటబుల్ బికాజ్ ఒక పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో IVF and egg freezing is really affordable to even a common man, or is it even still, a apple that's hanging over for them? when IVF first started, it was not this affordable. It was very expensive, I would say. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఏదైతే ఈ మోడ్ ఉందో ఇది ఇంకా ఒక రీసెంట్ టైమ్స్లో అనేది చాలా ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ వోక్. సో ఐ మీన్ ఆ షిఫ్ట్ అసలు ఎప్పుడు జరిగిందంటారు? సి ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటే మన సైన్స్ ఎవల్యూషన్లో ఒక స్టెప్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే లైక్ శాంపుల్ కలెక్షన్ ఉంటుంది బోత్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్, అండ్ ఇట్స్ been stored over a period of time. There are some cases where they have been illegally used for someone else. So ee change anedi lakapothe ee secrecy, transparency, do you think it's really there in India 100% right now? ఈవెన్ ఈ ఆస్పెక్ట్లో కూడా టెక్నాలజీ ఎవాల్వ్ అయింది. RFID అని వచ్చింది ఇప్పుడు మాకు. ఓకే, RFID అంటే ఇప్పుడు ఇస్ ఎనీవన్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ సేయింగ్ మేము IVF వల్లే మేము మాకు పిల్లలు వచ్చారని కావట్లేదు కదా. ఎక్కడో జరిగిన ఒక నెగిటివ్ థింగ్ కోసం ఎంత డ్రాగ్ ఆన్ అవుతుంది ఐ వుడ్ సే. hello hmtv viewers, good evening. Today we have with us Dr Tejaswi, a very experienced fertility specialist from IVS Access Fertility Clinic. So let's welcome her. Hello ma'am, welcome to our podcast show. హాయ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే IVF is the current topic that's trending, right? So let's take it slow. So how did you become interested in IVF and మీ జర్నీ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఓకే, జస్ట్ టు గివ్ యూ ఇంట్రో, I actually got to come into doctor field basically as some small kid. అందరికి ఒక చిన్న చిన్న ఆశలు ఉంటాయి కదా. I used to watch Nat Geo channel. Okay. I used to love watching babies giving birth. So that is the reason I wanted to come into some field which is regarding to obstetrics at least. And since I've seen a lot of people suffering from fertility aspects, especially in this generation, made me to drive into this subject even more in deep. That is how I ended up here. సో ఇప్పుడు తేజస్వి గారు మనం చూసుకుంటే ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ లైక్ ఆర్ మదర్స్, గ్రాండ్ మదర్స్, ఆ జనరేషన్స్ లో ఐ మీన్ దెర్ వర్ ఇష్యూస్ బట్ నాట్ సో వైడ్ స్ప్రెడ్ యాజ్ నౌ. సో గివింగ్ బర్త్ ఆర్ ఆల్ దట్ ప్రాసెస్ వాజ్ వెరీ న్యాచురల్. ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్, మల్టిపుల్ డెలివరీస్. సో కమింగ్ టు దిస్ ఎరా ఎందుకు ఇంత చేంజ్ వచ్చిందంటారు? బేసికలీ మనం చూసుకుంటే మనం పీల్చే గాలి కలుషితం, మనం తినే తిండి కలుషితం, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ అడల్ట్రేషన్ వాస్ దేర్. See, what are you drinking water like in plastic bottle kada? Yeah. We are all drinking in plastic water bottles when we work also. So all that microplastics and the products what we use on us, like makeups, even everything are endocrine disruptors antaru. Ivi mana hormones ni atu itu imbalance chesta untayi. Sagam mana problems anni mana lifestyle valla. Inkokati smoking, alcohol, చాలా అబ్యూస్ అయిపోయి ఈవెన్ దట్ ఈస్ డ్రాగింగ్ డౌన్ ద ఫర్టిలిటీ ఆస్పెక్ట్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఆర్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ పాతకాలంలో ఉండేది, అందరూ కష్టపడి పని చేసుకునేవాళ్ళు, మంచిగా తినేవాళ్ళు, మంచిగా ఉండేవాళ్ళు, ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్. బట్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ దట్ దిస్ వర్క్ స్టైల్, నైట్ షిఫ్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆల్సో టేకింగ్ హార్మోన్స్ ఓవర్ అ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్, ఐ వుడ్ సే. True, very true. Yeah, so the fertility is not the same.
It is declining, not even in females, I would say in the males also it is declining these days very badly. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఓవర్ ది లాస్ట్ 5 years స్టాటిస్టిక్స్ సే దాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ క్లినిక్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్ అండ్ ఎవరైతే పేషెంట్స్ అప్రోచ్ అవుతున్నారో సో మిత్ వర్సెస్ మనం రియాలిటీ చూసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఇట్స్ Yeah. ఆల్వేస్ అ వెరీ కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్ట్. మనం చూసుకుంటే న్యూస్ ఇస్ ఆల్సో డ్రైవింగ్ పీపుల్ టు బి అ బెట్ స్కేర్. సో వాట్స్ యర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? See, the thing is, the more the clinics are coming in, because the depth of the problem is such deep, it is only the tip of iceberg you can see. Chana kinda undi, that is not visualized. And there are fertility clinics, many, and so many things are happening. But no one is talking about the success of them. Is anyone coming outside and saying, మేము IVF వల్లే మాకు పిల్లలు వచ్చారని? కావట్లేదు కదా. ఎక్కడో జరిగిన ఒక నెగటివ్ థింగ్ కోసం ఇంత డ్రాగ్ ఆన్ అవుతుంది. ఐ వుడ్ సే నాట్ ఆల్ క్లినిక్స్ ఆర్ లైక్ దాట్. అండ్ బేసికలీ ఇట్ షుడ్ బి అ ట్రస్ట్ బిట్వీన్ అ పేషెంట్ అండ్ డాక్టర్ టు టేక్ దిస్ జర్నీ టు సక్సెస్ యాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ, ఐ వుడ్ సే. గాట్ ఇట్ మ్యామ్. అంటే లైక్ వీ అండర్స్టాండ్ లైక్ సక్సెస్ రేట్ చాలా ఉంది అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ హు హావ్ బెనిఫిటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. కరెక్ట్. కానీ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే మెనీ సర్వీస్ సే దట్ ఇంతకు ముందు పేషెంట్స్ వెళ్ళేవారు, ట్రూ దట్ వాళ్ళకి న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అవ్వడం ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి డాక్టర్స్ని అప్రోచ్ అయ్యేవాళ్ళు అండ్ దెర్ వాజ్ అ సక్సెస్ రేట్ అండ్ ఆల్ దట్ హ్యాపెనింగ్. బట్ ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఏదైతే ఈ మోడ్ ఉందో ఇది ఇంకా ఒక రీసెంట్ టైమ్స్లో అనేది చాలా ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ వోగ్. సో ఐ మీన్ ఆ షిఫ్ట్ అసలు ఎప్పుడు జరిగిందంటారు? సి, ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటే మన సైన్స్ ఎవల్యూషన్లో ఒక స్టెప్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మీ సపోజ్ మీరు 25 years అనుకోండి, మీ 25 yearsకి ఉన్న మీ ఎగ్ ఏజ్ ఈ సెకండ్లో మనం ఫ్రీజ్ చేయగలుగుతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ద సైన్స్, ఎవాల్వింగ్ సైన్స్. సో ఈ క్వాలిటీ అనేది మీరు ఎప్పుడైతే కిడ్స్ కోసం రెడీగా ఉంటారో బోత్ ఎమోషనలీ ఫిజికలీ, అప్పుడు మీరు కన్సీవ్ అవ్వడానికి మీ పార్ట్నర్ని చూస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఎంబ్రియో లాగా తయారు చేసి మీ లోపల పెట్టడం అనమాట. దిస్ ఇస్ అ హాఫ్ ప్రాసెస్ వాట్ వీ కెన్ డూ టు ప్రిజర్వ్ యువర్ ఫర్టిలిటీ అట్ దాట్ పర్టిక్యులర్ ఏజ్ అట్ ఇట్స్ బెస్ట్. సో లైక్ దాట్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎవాల్వ్డ్ బేసికలీ ఫర్ విమెన్ హూ హ్యావ్ డిక్లైనింగ్ రిజర్వ్. కొన్ని కండిషన్స్ లైక్ ఎండోమెట్రియోసిస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్. ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఓవరీని బాధించే కొన్ని కండిషన్ అనమాట. దాంట్లో ఆ కండిషన్ వల్ల కూడా తగ్గిపోతూ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకొంతమంది పాపం చిన్న వయసులో క్యాన్సర్కి గురవుతారు. వాళ్ళు గురైన వాళ్ళకు కూడా కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ అని చాలా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా. దానివల్ల కూడా ఎగ్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. వీటన్నిటికీ ఇండికేటెడ్గా ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సో ఈ మధ్య కాలంలో విమెన్ వాంటెడ్ టు ప్లాన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ టైమ్ లైన్స్. Okay, that is the egg freezing evolved in the social aspect basically only because women age earlier than men. So biological age of the women is more early than men. So men, if you see the declining men reserve, they can be fertile even if you take 7 or 50 years also, it can be normal. కానీ విమెన్ అనేది ఒక 35 years తర్వాత అట్లా డిక్లైనింగ్ రిజర్వ్ వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వస్తుంది. బట్ లైక్ మెనీ పీపుల్ ఆర్గ్యూ దట్ ఆల్ దిస్ ఏదైతే మన యూనివర్స్ క్రియేట్ చేశారో దేర్ సమ్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ బిహైండ్ ఆల్ దిస్ అండ్ ప్రతిదీ ఇట్స్ లైక్ దర్స్ అ లాజికల్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. ఐ మీన్ గాడ్ కూడా ఇది పెట్టారు అంటే దేర్స్ వన్ లాజికల్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. దట్స్ ట్రూ. సో ఇప్పుడు మనకి ఒక బయాలజికల్ క్లాక్ ఉంది ఫర్ ఉమెన్, ఎవ్రీబడి నోస్ దాట్. ఐ మీన్ లేట్ 20s ఆర్ ఎర్లీ 20s ఇట్స్ న్యాచురల్, ఇట్స్ పాసిబుల్, అవన్నీ మనకు తెలుసు. సో మీరు అన్నట్టు దిస్ హెస్ గివెన్ ఉమెన్ a special opportunity to plan for kids whenever they want. Correct. But there is also one saying that ఎందుకు మనం ఆ బయాలజికల్ క్లాక్ని డిస్టర్బ్ చేయాలి? ఐ మీన్ వాట్ యూ సెడ్ లైక్ స్పెషల్ కండిషన్స్ ఆర్ స్టిల్ ఫైన్, బట్ ఒక న్యాచురల్ బయాలజికల్ క్లాక్ని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయాలి? సో అంతగా వాళ్ళు అంటే కెరియర్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, లేకపోతే వీ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ into our 30s or late 30s అనుకుంటే, సో వై దట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ కిడ్స్ అనేది కూడా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది. సో మీరు దాన్ని ఏ యాంగిల్ నుంచి చూస్తారు? So there are women who would have a choice of a career being at first. Not like, they want to have the kids. See, it's all subjected to their own choice. అట్లాంటి విమెన్ వస్తారు మా దగ్గరికి, we want to freeze our eggs అనేసి. There are few women who wanted to just give career a break and then plan their, they know about everything, they're well aware that they're becoming old to get motherhood అని చెప్పేసి వాళ్ళు అట్లా న్యాచురల్గా ట్రై చేసే వాళ్ళు కూడా అంటారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సబ్జెక్టివ్. వీ కెనాట్ give a generalized statement regarding it. It's, I would say, the bottom line of the story is
పర్సనల్ చాయిస్. పర్సనల్ చాయిస్ ఇస్ యాక్సెప్టెడ్. కానీ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ దిస్ థింగ్, అంటే కాంపిటీషన్ ఇస్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ విచ్ ఇస్ యాక్సెప్టెడ్. కానీ ఇప్పుడు లైక్ మేము కూడా ఎందుకు ఇప్పుడు అడుగుతున్నామంటే మీడియాలో ఇఫ్ యూ సీ ఇప్పుడు కొన్ని పోస్టర్స్ చూసినా మనం సర్టెన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూసినా లైక్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఐవీఎఫ్ క్లినిక్స్ విచ్ సే ఇవి బెనిఫిట్స్ అని, దట్ ఈస్ స్టిల్ ఫైన్. కానీ లైక్ ఎట్ కాంపిటేటివ్ ప్రైజెస్ ఆర్ ఏమంటారు దిస్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ఐ మీన్ ఇవి లైక్ ఐ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు మెడికల్ టర్మినాలజీ, బట్ ఇవి తీసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ స్కాన్స్ ఆర్ టెస్ట్ ఫ్రీ ఇస్తాము, లేకపోతే బయటతో కంపేర్ చేస్తే మీకు ఇంత ప్రైస్లోనే వస్తుంది. సో బీయింగ్ కాంపిటేటివ్ ఇన్ దాట్ థింగ్ ఆర్ ఆఫరింగ్ సంథింగ్ ఎట్ అ లోయర్ ప్రైస్ అని అది చూపించుకోవడం కరెక్ట్ అంటారు? వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? Every business or every hospital would run on their own terms. So what I understood from your question is you're trying to ask me that on a health and on the basis of monetary benefits annatuga kada. Yeah, Is kind it of. the- Yes, yeah. yes. So see, any consultation you go, definitely nothing is going to come for free, right? Every person, every brand or every hospital has their own way of doing their own things. So will they do, see, whose benefit are they doing it? For the patient's benefit. Who are approaching? Patients who are in need are approaching. ఎవరికి నీడ్ లేని వాళ్ళని రమ్మని ఏమి చెప్పట్లేదు కదా. ఎవ్రీ person, they know that they are in need of kids and they are approaching to the fertility clinics on their own, on their wish. So I would say it is up to janaliki kada. They have to choose what is right and what is wrong. బట్ ఆ జనమే ఇప్పుడు see ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెనీ ఉమెన్ రైట్ నౌ ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే కన్ఫ్యూజ్డ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఐ మీన్ అ పర్టికులర్ క్లినిక్ ఆర్ హాస్పిటల్ ఈస్ ఆఫరింగ్ దీస్ Yeah. సర్వీసెస్ ఆర్ ఇంత ఒక లిస్ట్ ఉంది, వేరే హాస్పిటల్ ఇస్ ఆఫరింగ్ దట్ సేమ్ థింగ్ ఫర్ అ లోయర్ ప్రైస్ ఆర్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా. సో అండ్ ఇంకోటి మనం ఇఫ్ వి లుక్ ఎట్ ఆర్ conditions or our Correct. civilization or our technological advancement compared to rest of the world, ఇప్పుడు do you really think this IVF and egg freezing is really affordable to even a common man, or is it even still a apple that's hanging over for them? So see, the necessity is making people affordable and most of the treatments have been cutting down their prices. చాలా వరకు అఫోర్డబుల్గా వచ్చేసే ప్రైజెస్ ఇప్పుడు. ప్రీవియస్గా when IVF first started, it was not this affordable. It was very expensive, I would say. And most of them are providing EMIs option also. Like, patient friendlyగా అంతా evolve అయినాయి కదా. And even some of the IT companies give insurance for freezing, egg freezing or fertility aspect. Some of the health insurances are also covering under some cap. So it's all happening. Everything is evolving. Is evolving, but do you really think అంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే like we have seen many surveys and there are many testimonials that people give. So still I mean approach అయ్యారు, వాళ్ళు చేయించుకున్నారు, it's been a success or failure, let's keep it aside. But at the end of the day they are overwhelmed by the financial burden that this procedure has costed them అనేది చాలా మంది చెప్తున్నారు. Yeah. సో ఒక కామన్ ఇప్పుడు మనం ఒక టైర్ 2 ఆర్ టైర్ 3 సిటీస్లో ఉన్న లేడీస్ చూసుకుంటే ఎవరికైతే జెన్యున్గా ఈ ప్రాబ్లం ఉండి అప్రోచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, సో వాళ్ళకి ఆ పర్టికులర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ అసలు అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి అండ్ హౌ మచ్ ఇట్ కాస్ట్ ఆర్ లెట్స్ కీప్ అసైడ్ ద కాస్ట్, బట్ అంటే అసలు ఈ ప్రొసీజర్ ఏంటి, దాని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అండ్ వాళ్ళు చాలా ఈ ఆన్ గోయింగ్ డిబేట్ చూస్తే చాలా మంది భయపడిపోతారు ఎట్ ది. సో వాట్ డూ యూ థింక్, ఐ మీన్ మన సిస్టమ్ ఎలా ఎవాల్వ్ అవ్వాలి టు మేక్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్? Awareness is the first key to everything. So we would, everyone maybe when they're planning to try for pregnancy or when they're getting married late or whenever they're getting married, they can come for preconceptional counseling. ఒకసారి వచ్చి to approach a doctor and to know when is the right time to try for pregnancy. సగం మందికి తెలీదు ఎప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేయాలని కూడా. And what are the right things to do while trying for pregnancy? What are the right supplements to take while trying for pregnancy? Even some couple, they are not sure what they want also. One wants something, another wants something. So all of them should be put on a paper and they have to approach to a consultant, a fertility consultant, and they should take their opinion and they should take awareness to prevent IVF వరకు వెళ్ళేదానికన్నా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. See, we are all fertility doctors, not IVF doctors.
ఓకే, ఫర్టిలిటీ అంటే ఐవీఎఫ్ అనేది ఒక పద్ధతి ఫర్టిలిటీలో. అదే అందరికీ చేస్తామని కాదు కదా. చాలా మందికి న్యాచురల్గా ఓవులేషన్ రావడానికి మందులు ఇస్తాము, అవన్నీ చూసుకుంటాం, స్కాన్లు చేస్తాం, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాం, కొంచెం మేము గైడెడ్గా పుష్ చేస్తాం వాళ్ళు న్యాచురల్గా ట్రై చేసేదానికి. సో అట్లాంటి వాటికి అప్రోచ్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉండాలి. అలాంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలగాలి. Be it like over social media or anywhere, like on right from their college education, simple talks should create such awareness. Asalu most of them don't know how to maintain menstrual hygiene only. అబ్సల్యూట్లీ యా. We are talking about fertility. ఫర్టిలిటీ. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే లైక్ కొన్ని మూవీస్ వచ్చాక ఇన్ఫాక్ట్ అవేర్నెస్ పెరిగిందేమో కానీ That's true. లైక్ లైక్ యూ సెట్ పర్సనల్ హైజీన్ కానీ మెన్స్ట్రియల్ హైజీన్ కానీ యాక్సెస్ టు ఆల్ ది శానిటరీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఇప్పటికీ మనకి లేదు. Yeah, సో లైక్ వాట్ said and done, government is doing their role, that's but true. like meelanti educated experienced doctors coming together, how do you think we can improve that aspect as well? By giving talks and the awareness is key to every lock here. So right from menarche, educating even men towards menstruation, and that is where we should lay our foundations very strong. Even when you come to any aspect, వాళ్ళ మెన్కి ఇస్తున్న ఆ అవేర్నెస్సే వాళ్ళకి when they reach to teens or when they reach in a marriage age, వాళ్ళు రీచ్ అయ్యే పాటికి they will have that awareness of fertility, menstruation, everything, and they can approach a doctor. సో ఫస్ట్ నుంచి మనం అది we need to give multiple talks, అందరూ వెళ్ళి మాట్లాడతా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, by conducting some free camps, helping even the poor. మీరు చెప్పింది ఐ థింక్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ బికాస్ వీ హ్యావ్ గాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెన్ రైట్ నౌ. మీరు చెప్పినట్టు ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఇస్ సమ్ నోషన్ దట్ ఫెయిల్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ ట్రయల్ అంటే అది ఆటోమేటికలీ ఆ బ్లేమ్ ఫస్ట్ లేడీ మీదే వచ్చేస్తుంది. సో మీరు చెప్పినట్టు దెర్ ఆర్ మెనీ మెన్ రైట్ నౌ ఆల్సో హూ ఆర్ స్టిల్ వెరీ ఎంబ్రేస్డ్ ఆర్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది, నేను ఎందుకు వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి, నథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ మీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ ద ఉమెన్ అని. Yeah. సో దట్ నోషన్ హౌ డూ యూ థింక్ will change or is it just over time ante? So I would face some women coming alone for the treatment, like in months together. ఓవులేషన్కి రావడానికి మాకు సహాయం చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఓవులేషన్ మంచిగా వస్తుందా లేదా అని. అమ్మ ఒక్కసారి హస్బెండ్ వచ్చి శాంపుల్ ఏమన్నా సెమెన్ శాంపుల్, నీకెంతో నీలో ఉన్నవి అన్నీ ఎలా ట్రీట్ చేయాలో తనలో ఉన్నాయి కూడా అంతే ట్రీట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా, రావాలమ్మా అంటే అసలు మా హస్బెండ్ ఒప్పుకోరు మేడం, తనలో ఏం లేదంటున్నారు, తను పనికి వెళ్ళారు, సమ్ ఆర్ అదర్ ఎక్స్క్యూజ్, ఇవాళ జ్వరం వచ్చింది, when I force them more. And there is third scenario wherein mother-in-law comes to picture. I'm not telling all mother-in-laws, but yeah. This has been there for centuries Years. in India, I think. Yeah. So she would come into picture and she would like, see, all the fault is with her only, you treat her. అలా అంటే కాదు కదా. See, we have to come to reality. Male infertility, ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, రెండింటిని ట్రీట్ చేయాలి. రెండిటికి సమానమైన కాజెస్ ఉంటాయి. రెండు బాగుంటే ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదా, నేనే పంపించేస్తాను కదా. ట్రూ. ఒక్కసారి సెమెన్ టెస్ట్ ఇస్తే ఏం పోయింది, ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ లాగా అనుకోవచ్చు కదా. ఆ స్టిగ్మా అనేది పోవట్లేదు అన్ఫార్చునేట్గా, అది ఇంకా అంతే ఉంటుంది. బట్ చాలా వరకు అయితే బెటర్ అయింది ఓవర్ ఇయర్స్. యా, చాలా వరకు అయితే ఇప్పుడైతే బెటర్ అయింది, కానీ ఇంకా ఉంటారు కొంతమంది, ఇంకా దే డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్, they don't change also. So like you said, rather than having this stigma, like male awareness increase chese, I think somewhere oka neutral balance ostundi in this scenario, right? Definitely. So because endukante always putting the blame on a woman is not laudable at the end. So inkoti ma'am, like genuinely I also have a doubt. Yeah, we have seen in like many movies or books or I would say even memes also. So is it really true that we can choose the traits of a child? Suppose somebody has come for IVF or some other procedure, they'll say we want a girl or we want a boy, we want him to be a cricketer or we want her to be something else. Is it true or it's really happening or is it just a myth? See, క్రికెటర్లు వాళ్ళనైతే నేనైతే చూస్ చేయలేను, ఎవ్వరు ఏ డాక్టర్ చూస్ చేయలేరు, వీఆర్ నాట్ గాడ్స్. ఓకే, సో ట్రైట్స్ అనేవి అట్లా చూస్ చేయలేం. కానీ ఒకవేళ జన్యుపరంగా ఏమైనా రోగాలు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలియల్గా
ఆ ట్రేట్స్ ని పిక్ చేసి అవి ఏమైనా ఎంబ్రియోస్ లో ఉన్నాయా అని టెస్టింగ్ అయితే డెఫినెట్ గా పంపించవచ్చు. ఓకే. నా కొడుకే కావాలి, నా కొడుకు డాక్టరే అవ్వాలి అంటే కుదరదు. Not అండ్ ఇన్ ఇండియా సెక్స్ సెలెక్షన్ ఇస్ క్రైమ్. okay. You know that, right? Yeah. So it is not possible to choose even if it is male or female. Okay. రెండు అపోహలు ఉంటాయి ఫర్టిలిటీ IVF బేబీస్ మీద. ఎట్లా అంటే కొంతమంది ఏమంటారు, ఫుల్ ఫేర్ గా ఉంటారు, టాల్గా ఉండే వాళ్ళు పుట్టాలి మాకు, ఫేర్ గా ఉండాలి, అది జరగదు. ఇంకొంతమంది ఎలా అనుకుంటారు, వాళ్ళు చూడడానికి అబ్నార్మల్ గా ఉంటారు అని కూడా అనుకుంటారు. IVF బేబీస్ అంటే నార్మల్ గా ఉండరు అనే మిత్ కూడా చాలా ఉంది. చాలా మంది పేషెంట్స్ వచ్చి అడుగుతా ఉంటారు, మేడం IVF కదా ఏమన్నా తేడాగా పుడతారా అని. కాదు, ఏ ఉండదు, దే ఆర్ జస్ట్ నార్మల్ బేబీస్. ఇఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ కంటిన్యూయింగ్ నార్మల్లీ విత్ ఆల్ స్కాన్స్ నార్మల్లీ, బేబీ వుడ్ డెలివర్ నార్మల్లీ నా. సో రెండు సైడ్స్ మిత్స్ అపోహలే. Okay. Yeah. So we got a clarity. And like, you know, there's been a very, you know, controversial debate that, you know, for example, ఇప్పుడు like sample collection ఉంటుంది both in males and females, and it's been stored over a period of time. So కొందరు ఏమంటారంటే like for example over a period of time the patient would not know, like example ఆ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ ఆర్ డాక్టర్ చెప్తారు మేబీ దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, లేకపోతే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మీ ఇది క్వాలిటీ డిటోరియేట్ అయింది సో వీ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ ఎనీమోర్ ఆర్ అలా చెప్తారు. బట్ you know there are some cases where they have been illegally used for someone else without, you know, వీళ్ళది which is healthy, but they have been told that later అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదని. సో ఈ చేంజ్ అనేది లేకపోతే ఈ సీక్రెసీ ట్రాన్స్పరెన్సీ, డూ యూ think it's really there in India 100% right now? No, 100% please, no. Okay. See, there is even ఈ ఆస్పెక్ట్ లో కూడా టెక్నాలజీ ఎవాల్వ్ అయింది. RFID అని వచ్చింది ఇప్పుడు మాకు. Okay. RFID అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కపుల్ వచ్చారు, ఆ కపుల్ కి ఒక సెపరేట్ బార్ కోడ్ లాగా ఉంటుంది. వాళ్ళ గమీట్స్, వాళ్ళ ఎగ్ కానీ వాళ్ళ స్పర్మ్స్ కానీ సెలెక్ట్ చేసే డిషెస్ పైన ఆ బార్ కోడ్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు IVF గురించి కొంచెం అవగాహన ఉంటే ఈ ఎంబ్రియోస్ ని హ్యాండిల్ చేసేది ఒక ల్యాబ్ లో, అది ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్ అంటాం. ఈ ల్యాబ్ లోపల ఒక వర్క్ స్టేషన్ అని ఉంటుంది. ఆ వర్క్ స్టేషన్ లో మనం ఈ డిషెస్ పెట్టినప్పుడు ఆ బార్ కోడ్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే అది అలారం సౌండ్ ఇస్తుంది అనమాట మనకి. ఓకే. సో అండ్ ఈ చెక్ ప్రాసెస్ అనేవి మల్టిపుల్ చెక్స్ జరుగుతాయి. అది ఫ్యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ స్పర్మ్ ఆ ఎగ్ ఆ కపుల్కి ఉన్న బార్ కోడ్ కరెక్ట్ అయితేనే ఆ వర్క్ స్టేషన్లో నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళేదానికి ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి ఉంటుంది, లేకపోతే అక్కడే ఆగిపోతాం కూడా. సో ఈ RFID సిస్టమ్ ద్వారా ఈవెన్ సైన్స్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ హ్యూమన్ ఎర్రర్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఈ ఎంబ్రియోస్ పరంగా సేఫ్గా ఉండడానికి ఈ సిస్టమ్ వచ్చింది. ప్లీజ్ డోంట్ బీ స్కేర్డ్ దట్ ఇట్ వుడ్ గెట్ మిక్స్డ్ అప్. Okay. It's just for movies you say. మూవీస్ Yeah, okay. So అంటే like అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ గా ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ స్పర్మ్ exactly. వాళ్ళ ఎంబ్రియో దీంట్లో. సో అంటే మీరు అన్నది ఏదైతే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉందో ఐ థింక్ లైక్ good clinics and good doctors with ethics are following, but do you think everywhere it's the same? See, government is taking care of each and every aspect. Okay. All of us are, you know, Following. Everything under vigilance. Okay. We are not going to anything unethical, and everyone around who are practicing would practice it ethically. So because government is monitoring everything. సో ఇప్పుడు పేషెంట్స్ ఏవో కొన్ని కేసెస్ చూసి కొన్ని సినారియోస్ చూసి దే నీడ్ నాట్ ఫియర్ దట్ యు నో సంథింగ్. I know there is lot of fear in patients also, and see whatever it is, మా దగ్గరకు వచ్చిన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా బేబీ పుట్టాక వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ DNA పరీక్ష చేయించుకోండి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఓన్ గెమిట్స్. ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ మీరు మేము మీ గెమిట్సే పెట్టాము అని డెఫినెట్గా 100% మీ గెమిట్స్ అయి ఉంటుంది. ఇంకా ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో నమ్మకం పెట్టడానికి ఐ వుడ్ సే దిస్ టు మై పేషెంట్స్. అందరు వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్కి అంతే అడుగుతున్నారు, చాలా జరుగుతున్నాయి కదా మేడం మాదే అని గ్యారంటీ ఏంటి అని. సో అవునమ్మా జరుగుతున్నాయి కరెక్టే, కానీ గవర్నమెంట్ అందరినీ పరిశోధించి అందరికీ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన వాళ్ళే ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతున్నారు ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మీరు బేబీ పుట్టాక DNA పరీక్ష చేసుకొని మా దగ్గరికే రండి, మేము ఎక్కడికి పోవట్లేదు. యా. So there's one more concept that's, you know, for example like అంటే ఖూన్ హోతా అనేది ఉంది, బట్ డూ యూ రియలీ థింక్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే
అబ్రాడ్లో స్టాట్స్ అకార్డింగ్ టు ది స్టాట్స్ వాళ్ళు లైక్ అడాప్షన్కి కూడా దే గివ్ ప్రయారిటీ సో దట్ అనదర్ లైఫ్ ఇస్ ఆల్సో గెటింగ్ అ మీనింగ్ అని. సో మనకి ఇక్కడ డీప్ రూటెడ్ మీరు అన్నట్టు సిన్స్ జనరేషన్స్ ఇట్స్ దేర్ దట్ హమారా ఖూన్ అని చెప్పి. సో డూ యూ థింక్ ఇది అది ప్యారలీ నడుస్తుందో ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ లైక్ మీరు అన్నట్టు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయింది, ది కాస్ట్ హ్యావ్ బికమ్ మోర్ ఫ్రెండ్లీయర్, there are EMI options, there's much more to technology, everything has become smooth, even if we say so ఇది ఈ పర్సంటేజ్ పడిపోయిందని కూడా there are stats అడాప్షన్ పర్సంటేజ్. సో ఈ బోత్ ప్యారలీ రన్ అవ్వాలనుకున్నారు. సో వాట్స్ యర్ టేక్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్? అడాప్షన్ వర్సెస్ ఐవీఎఫ్ కదా మీరు అడిగింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఐవీఎఫ్ అంటే ఎఫోర్డబుల్గా ఉన్న వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ బ్లడ్డే వాళ్ళకి కావాలని చెప్పి దాంట్లోనే వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ సపోజ్ టేక్ ఓల్డర్ కపుల్స్ who have no egg reserve or who have no sperms or whatever the condition is, who have lost hopes on all the treatments, వాళ్ళల్లో వాళ్ళు కూడా అడాప్షన్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ వాళ్ళు కాకుండా కూడా అఫోర్డ్ చేయలేని వాళ్ళు కూడా అడాప్షన్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ పర్సనల్ చాయిస్ ఐ వుడ్ సే. బట్ బిఫోర్ చూసింగ్ ఫర్ అబార్షన్ ప్లీజ్ కమ్ టు అస్. Got it. So please take an opinion from us. Is it your safest age to continue the pregnancy? అసలు మీ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఎట్లా ఉంది, మీరు కంటిన్యూ చేస్తే మీ సక్సెస్ ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంటాయి, సేఫ్గా ఒక బేబీకి డెలివర్ అవ్వడానికి కానీ ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ అవుట్ చేయడానికి కానీ ఐవీఎఫ్లో గెమిట్స్ని తీసి ఎంబ్రియోగా చేయడానికి కానీ ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ చూసుకొని దే కెన్ బే బిట్వీన్ అడాప్షన్ ఆర్ ఐవీఎఫ్. సో ఇప్పుడు మ్యామ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ యూ సెడ్ ఇప్పుడు కొందరు ఓల్డర్ కపుల్స్ ఆర్ కపుల్స్ హూ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ రిజర్వ్స్ ఆర్ స్పర్మ్ కౌంట్, సో దే గో ఫర్ లైక్ డొనేషన్, లైక్ ఎగ్ డొనేషన్ ఆర్ స్పర్మ్ డొనేషన్. సో దాని మీద కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తారా? బేసికలీ సమ్ ఆఫ్ ద విమెన్ ఏజ్ ఎర్లీ, మేబీ జన్యుపరంగా కావచ్చు, అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్స్ లైక్ plastics or whatever, global warming, all these conditions తగ్గిపోతుంది ovarian reserve. Let's come to the reality. Once it is decreasing, once it is becoming near to zeros, whatever you do sometimes will not have an impact to extract their own gametes. వాళ్ళ ఓన్ ఎగ్స్ తీయడానికి మనం ఎన్ని సర్వ ప్రయత్నాలు అన్నీ చేసినా సరే కొంతమందిలో కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటి పేషెంట్స్లో డోనార్ గ్యామెట్స్ ఎక్సెప్ట్ చేసే కపుల్స్కి ఆఫర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ దేర్ చాయిస్ to go for a donor gamete and to be a pregnant, or to just say ram to any of the fertility jobs. So what's your take on surrogacy? Again, surrogacy in India is not simple. Again, law is very strict regarding this. మనకి 2021లో మంచి లాస్ ఫామ్ చేశారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్, సేయింగ్ దట్ ఇది వరకు ఏంటి సరగసీ, సోషల్ సరగసీ వాజ్ ఆల్సో అలౌడ్. అంటే సపోజ్ ఒక ఎక్స్ పర్సన్కి పిల్లల్ని కనాలని లేదు, ఇటు సమ్ అదర్ రీజన్, సోషల్ రీజన్స్, వాళ్ళు ఇంకో సరగేట్ మదర్కి సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు అస్సలు అలా లేదు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే సరగసీకి ఒక ఇండికేషన్ ఉండాలి. యూట్రస్ లేకపోవడంలోనో, యూట్రస్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండడము, లేకపోతే రిపీటెడ్ అబార్షన్స్ అవ్వడము, రిపీటెడ్గా ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్, అతుకులు అవ్వకపోవడము. సో ఇట్లాంటి అన్ని ఇండికేషన్స్ ఉంటే ఆ కేస్ స్టడీని ఒక ప్రిలిమినరీ బోర్డ్ దగ్గర మనం గవర్నమెంట్లో ప్రెసెంట్ చేస్తే అప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తే then we can go for surrogacy. Oh, this tough now. Yeah, it is very tough. So like we thought, previous ka like again wala choice, so if they don't want to do it by themselves, they can get it done by like someone else అనేది ఒక notion actually. లేదు. Okay. So it's all you have to prove it's all gone. Okay, gone. Those are those olden days. Okay. So it's gone. Yeah, it's so gone. Now like coming to our main like burning topic, recent ga మనం చూస్తే a very ఒక clip is going very viral about Upasana garu speaking about like the own choice of a woman, like having kids in 30s or late 30s is a choice of a woman, so women can prioritize their career and their life over kids, so that can also come later. So we have spoken over this at a length, and me and my audience understand, again it's a personal choice of every particular woman, which is understandable. కానీ ఇప్పుడు ఇది ఒక సోషల్ గ్యాదరింగ్లో చెప్పడం వల్ల ఇన్ని డిబేట్స్ పాక్ అయిందా, లేకపోతే లైక్ యూ సీ ఆల్ దట్ క్రౌడ్ అండ్ చూసే వాళ్ళు కూడా ఎవ్రీబడి ఈస్ ఎడ్యుకేటెడ్, ఎవ్రీబడి నో ది న్యూయాన్సెస్ ఇన్ అండ్ అవుట్, సో వై ఇస్ ఇట్ బికమింగ్ సో డిబేటబుల్ టాపిక్ రైట్ నౌ?
when we are already saying it's a personal choice? సో సీ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Hmm. ఒకళ్ళు ఒక ఒపీనియన్ చెప్పారు, ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక ఒపీనియన్ చెప్తారు. సో ఇట్ హస్ బికమ్ డిబేటబుల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వైరల్, వాట్ టు సే, లైక్ యునో ఒక పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో చెప్పేసరికి కొంచెం వైరల్ అయినట్టుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ హర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ షీ స్పోక్ అబౌట్ అండ్ ఇట్స్ సజెషన్ కదా. సో It's a suggestion, కానీ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే లైక్ like prioritizing, and third is again some people say I wouldn't take the names, but it's again racing against mana సృష్టి or మన క్రియేషన్ అనేది ఒక నోషన్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దట్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ ప్రివిలేజ్డ్, వాళ్ళకి అది ఈజీ, వేరే వాళ్ళకి అది కాదు. టు ఆ పర్సన్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్, సో వాళ్ళకి అది అఫోర్డబుల్ కాదు, లేకపోతే అంత యాక్సెస్ లేదు. సో లైక్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రివిలేజ్డ్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ అనేది ఇంకో నోషన్. సో డూ యూ థింక్ ఇట్స్ పార్ట్లీ కరెక్ట్ ఆర్? ఫస్ట్ విమెన్ షుడ్ చూస్ వాట్ దే వాంట్ ఇన్ దర్ లైఫ్. ఒక విమెన్ చాయిస్ అది. వాళ్ళ కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా, లేదా వాళ్ళకి బయాలజికల్గా క్లాక్ టిక్కింగ్ కాబట్టి దే వాంటెడ్ టు గో ఫర్ మ్యారేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది టూ ఆస్పెక్ట్స్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆస్పెక్ట్ ఇస్, దే క్యాన్ జస్ట్ కమ్ డౌన్ అండ్ డిస్కస్ విత్ అస్. Then we can know how good is their reproductive health and how good are their ovaries and how are they aging, and then we can have and discuss and take a call on it. See, there is ఒకటే కరెక్ట్, ఇంకొకటి కరెక్ట్ కాదు అనేది ఏది లేదు. ఒకళ్ళ ఒపీనియన్ ఒకటి, వాళ్ళల్లో అదే కరెక్ట్ కదా. ఎవరు చెప్తుంది వాళ్ళు అదే కరెక్ట్ అనుకునే కదా వాళ్ళు చెప్తుంది. సో Absolutely, but this has also created a third set of opinions saying that it's indirectly ante I wouldn't say pressurized, but it's creating a sort of notion in every girl's brain that it's okay, ee option undi, so manam like ivi prioritize cheskoni next manam aa aspect ki ellachu ani. Indirectly it's driving the younger generation, like these Gen Zs or millennials, so it's indirectly impacting their mindset అనేది ఇంకో థర్డ్ నోషన్. సో వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? యూనివర్సల్గా ఒక టేక్ హోమ్ మెసేజ్ అయితే లేదు. ఇట్ ఈస్ అగైన్ సెలెక్టివ్ అండ్ ఇట్స్ విమెన్ చాయిస్ ఓన్లీ. సో వాళ్ళు ఇది చేసుకొని అన్నీ పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నారని కొంతమంది అంటున్నారు కదా. సో డూయింగ్ అట్ ఎర్లియస్ట్ ఏజ్ వుడ్ గివ్ ఎగ్స్ ఆఫ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ, అండ్ ఇఫ్ ఎగ్స్ ఆర్ ఆఫ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ దే వుడ్ బి బెస్ట్ టు యూజ్ ఇట్ అట్ ద లేటర్ డేట్ ఆల్సో. So everything has its own pros and cons, that person, that patient should be able to weigh their own pros and cons and that get into this procedure. I think our takeaway message would be that at the end of the day it's a woman's choice. Yes. So to prioritize a career or to have a kids at a later or Absolutely. whatever it is, Yeah. it's the choice of a woman to Yes. do it at her right time. Always. So like we said, team girl, so like తన చాయిస్, తన ఇష్టం. సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే షీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిసైడ్ తన లైఫ్ లో తనకి కావాలి, ఏం Correct. కావాలి, ఎప్పుడు కావాలి అని. కరెక్ట్. సో ఐ థింక్ దట్స్ అ వెరీ జస్టిఫైబుల్ ఆన్సర్. ఒక విమెన్ తను ఫిజికలీ, ఎమోషనలీ, మెంటలీ అంతా స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడే ఒక మదర్హుడ్కి రెడీగా ఉంటారు కదా. సో దాట్ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ వెన్ ఎ విమెన్ హ్యాస్, దే కెన్ డైరెక్ట్లీ గో అహెడ్ టు గో ఫర్ న్యాచురల్ కన్సెప్షన్. లేదు వాళ్ళకి కెరియర్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇట్లా వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో అగైన్ ఆల్వేస్ మీ ఇష్టం. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ చాయిసెస్. దిస్ ఇస్ వన్ అమాంగ్ దెమ్. సో అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ కెరియర్, దేర్ ఫ్యామిలీ అండ్ వాట్ దే థింక్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ బేసిస్ దట్ దే హ్యావ్ టు మేక్ అ వైస్ చాయిస్. సపోజ్ అ విమెన్ హూ ఇస్ career wise ka recently I had a patient. She has her own firm and she is very successful person, managing everything herself. She's of young age. Her AMH అంటాము, ఎగ్ రిజర్వ్ మెషర్ చేసే ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ అనమాట, అది 0.4 ఉంది. తను షీ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ అ గుడ్ పార్ట్నర్. షుడ్ షీ వెయిట్ ఫర్ టు గెట్ అ గుడ్ పార్ట్నర్? I don't think so. There lies the answer. See, everything is a personalized choice. సో అలాంటి విమెన్కి అయిందని చెప్పి ఇంకొక విమెన్ ఊరికే ఒక కన్సల్టేషన్కి వస్తారు, హౌ ఇస్ దేర్ హెల్త్, రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అనేసి. వాళ్ళకి బాగుంటుంది, వాళ్ళకేమి పట్టుకొని వచ్చి ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసుకోవాలని నేను చెప్పట్లేదు కదా. అగైన్ ఇట్ ఈస్ దేర్ చాయిస్. ఇఫ్ షీ వాంట్స్ టు గో అహెడ్, షీ కెన్ గో అహెడ్ ఆల్సో. సో ఇట్స్
according to offer you. them a Mhm. choice. Choice. So That's it. according to you, it's not like, ఒక మాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే కాదు, డెఫినెట్లీ. But it would definitely give them a freedom, that I would say. After oocyte freezing or whatever it is, they would be little free to concentrate on their careers if anyone want to. ఒక freedom ki they will feel relieved a bit. See, ఒక ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడితే అందరు ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటుందంత లేట్ అయిపోయింది కదా. If they're very much focused, they can get married early. They can go naturally. No, they want to do career, so do it. But awareness. యా. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు లైక్ ఐవీఎఫ్ అండ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ది నెక్స్ట్ పార్ట్. Yeah. కానీ మీరు అన్నట్టు ఒక జనరల్ అవేర్నెస్ అనేది, ఒక రిప్రొడక్టివ్ అవేర్నెస్ అనేది ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ లైక్ విల్ స్ప్రెడ్ ఇట్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్. సో Yes. ఉమెన్ ఇన్ దేర్ టీన్, ఐ మీన్ గర్ల్స్ ఇన్ దేర్ టీనేజ్ అండ్ ఉమెన్ ఇన్ దేర్ 20s. సో వాట్ అడ్వైస్ వుడ్ యూ గివ్ దెమ్ రిగార్డింగ్ దేర్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్? అంటే ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత కాకుండా ముందు నుంచి వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ దట్ దే కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ లైక్ లేట్ కాలేజ్ ఇయర్స్ ఆర్ వెన్ దే ఆర్ అబౌట్ టు గెట్ మ్యారేడ్. సో ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంటిగ్రల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ దట్ ఈ ఐ మీన్ మిగతా ఏవో కొన్ని టెస్ట్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఇప్పుడు ఇవాల్వ్ అవుతున్నాయి, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ని ప్రయారిటైజ్ చేయడం ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ చెక్ లిస్ట్ ఫర్ Yeah. ఉమెన్. సో వాట్ అడ్వైస్ వుడ్ యూ గివ్ దెమ్? So see, basically what they have to know is what is a regular menstrual cycle is a basic understanding concept they should know of. Sometimes కొన్ని జెనెటిక్ పరంగా కూడా కొంతమందికి పీరియడ్స్ లేట్గా రావడము, అసలు రాకపోవడం కూడా జరుగుతుంది. అట్లాంటి అవేర్నెస్ లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పిల్లలు, 16 years దాటిపోయి కూడా పీరియడ్స్ రాకుండా. సో menstrual awareness and what is regular menstrual cycle, and if there is any deviation in the normal menstrual cycle, anything, approaching to a doctor in the early teens. Okay, when they are stepping into early teens, ఇప్పుడు బాగా ఏంటి పీసీఓడి బాగా జరుగుతుంది కదా ప్రాబ్లమ్. అందరికి ఎవరిని పట్టుకున్నా అదే. చాలా మంది చిన్న పిల్లలకు కూడా పీసీఓడి పీసీఓఎస్ రెండు డిఫరెంట్. పీసీఓడి అంటే ఓన్లీ ఓవరీస్కి సంబంధించింది అనమాట, నీటి బుడగల్లాగా ఓవరీస్ ఉంటాయి. పీసీఓఎస్ అంటే కొంచెం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంతా ఉండి వాళ్ళు బాగా లావ్ అయిపోవడము, కొంచెం మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ అని కూడా రావడం అనేది పీసీఓఎస్. పీసీఓఎస్తో కూడా వస్తున్నారు ఇన్ 20s అండ్ 19s టీన్స్ పిల్లలు. వాళ్ళ అత్యధిక స్ట్రెస్ అండ్ బాగా జంక్ ఈటింగ్, ఇర్రెగ్యులర్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్, వాటన్నిటి వల్ల. మెయింటైన్ అ గుడ్ హెల్త్, గుడ్ లైఫ్ స్టైల్, good menstrual hygiene would be the message to them. Please stop eating junk with all this cool drink, everything extra added things, which would even disturb your hormones. That is one. And the second aspect of it is when they come to premarital age, then they should be concerned about, they should know what is the sex education is. Okay, that is also very important. And also when they are married or when they want to become pregnant, if they're sure or not sure, one, counseling, preconceptional counseling, adi kuda. And after that we will take it as and when needed to treatments. See, 35 years లోపల ఉన్న couples ni women age, we would allow them to try for 1 whole year naturally only. We would not come and hold them and treat them, because nature is nature, na. 85% of them conceive naturally in the first 1 year itself. Okay. Without any treatments. So it differs with the age because the risk factors are different. So along with the age, you can come and consult us. We will be able to guide you. Okay. So, and to all our audience who are still concerned about the myth versus reality scenario, and ఎవరైతే భయపడుతున్నారో about all this, hullabu going on, so what would be a final piece of advice? Regarding the freezing, IVS, everything like this, a See, whole process is personalized. It is not a blanket treatment. ఒకటి అందరికీ అంటే కాదు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో వై డూ యూ వాంట్ టు లూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ? సో ప్లీజ్ get a personalized consultation,
prioritized consultation wherein which we offer you the treatment option. Sometimes option would be just stay quiet, you know, and have a healthy lifestyle and whatever it is. So don't get scared that everyone should do freezing అందరూ చేయాలా అని కాదు, బట్ డెఫినెట్లీ ఇండికేటెడ్ వాళ్ళు చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ కమ్ టు అస్ అండ్ యువర్ పర్సనల్ చాయిస్, ఎవ్రీథింగ్ should go on your timeline. Understood. So thank you so much for shedding light on many things. I think chala eye openers unai, and also some very good statements that women's choice and men's sexual health also is a point of discussion, and only women should not be under the radar anevi, that's a very important takeaway. So thank you so much for being with HMTV today. Thank you. Thank you Thanks a so lot. much.